What's up, everybody? May the peace of Almighty God upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today, we're gonna see different types of idioms. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ አባባሎችን እናያለን። የኛውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ኦኬ, let's dive in it. የመጀመሪያውን አንብቡት። ምን ይላል? Dark horse. Dark horse. You're gonna say dark horse. Dark horse እንላለን. horse you're gonna say dark horse. dark ማለት ጨለማ. dark horse you're gonna say like a dark horse. dark horse ማለት ድብቅ የሆነ ሰው፣ ሚስጥሩ የማይታወቅ ሰው፣ ለምሳሌ የሚያደርገው ነገሮች ለሰዎች የማይነግር ሰው፣ ድብቅ የሆነ ሰው dark horse እንለዋለን. dark horse you're gonna say like a dark horse. ለምሳሌ እኔ ድብቅ ሰው ነኝ. I am dark horse. I am dark horse. I am dark horse. ለምሳሌ እናቴ እኮ ድብቅ የሆነች ሰው ነች. My mom is dark horse. My mom is dark horse. አንድን ሰው ደግሞ ድብቅ ሰው ነህ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ ወይ ደግሞ ድብቅ ሰው ነሽ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ are you dark horse? Are you dark horse? You're gonna say are you dark horse? Are you dark horse? ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ. Are you dark horse? Gonna say like, are you dark horse? ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ. Here's like another way gonna just ask. ስለዚህ dark horse ማለት ድብቅ የሆነ ሰው. Do you like to be dark horse? ድብቅ ሰው መሆን ትወዳለህ እንዴ? Do you like to be dark horse? Do you like to be dark horse? No, I don't like to be dark horse. አረ ድብቅ ሰው መሆን አልወድም. I don't like to be dark horse. You're gonna say like, I don't like to be dark horse. I don't like to be dark horse እናምጡት። ስለዚህ dark horse ማለት ድብቅ የሆነ ሰው፣ ሚስጥሩ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የማይታወቅ። here's gonna call dark horse. dark horse ትላላችሁ. ኦኬ, let's dive in it. second one ሁለተኛው ምን ይላል? spill the bean. spill the bean ነው የምንለው. spill the bean. spill the bean ማለት ሚስጥር ማውጣት ነው ወይ ደግሞ ሚስጥር ማባከን. here's gonna call we're gonna say spill the bean. You're gonna say spill the bean. Spill the bean ማለት ሚስጥርን ማባከን. We're gonna call spill the bean. ለምሳሌ አንድ ሰውን ሚስጥር አታባክን ብላችሁ ስትነግሩት ምን እንደምትሉት? Don't spill the bean. Don't spill the bean. Brother, don't spill the bean. ወንድም ሚስጥር አታባክን. Brother, don't spill the bean. Or you're gonna say brah, don't spill the bean. ወንድም ሚስጥር አታባክን ስትሉ brah, don't spill the bean. Don't spill the bean ትላላችሁ. ወይ ደግሞ አንድ ሰው ለምሳሌ ሚስጥር አውጥተህ ታውቃለህ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ have you ever spilled the bean? Have you ever spilled the bean? Have you ever spilled the bean? ሚስጥር አውጥተህ ታውቃለህ? ሚስጥር አባክነሽ ወይ ደግሞ አባክነህ ታውቃለህ እንዴ? ታውቂያለሽ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁ have you ever spilled the bean? Have you ever spilled the bean? Have you ever spilled the bean? ይገና ሚስጥር አባክነሽ ታውቂያለሽ ወይ ስትሉ here's gonna say have you ever spilled the bean? Have you ever spilled the bean? Sorry, I spilled the bean. ይቅርታ ሚስጥር አባክኜ ነበር. Okay, you're gonna say sorry, I spilled the bean. Sorry, I spilled the bean. I spilled the bean ስትሉ ሚስጥር አውጥቼ ነበር ስትሉ ነው የሚሆነው ማለት ነው. Hey, why did you spill the bean? ለምንድነው ሚስጥር ያባከንከው? ወይ ደግሞ ለምንድነው ሚስጥር ያባከንሽው? ለምንድነው ሚስጥር ያባከናችሁት? Why did you spill the bean? Why did you spill the bean? Why did you spill the bean, bro? ለምንድነው አንተ ሚስጥር ያባከንከው? አንቺ ለምንድነው ሚስጥር ያባከንሽው? Yo, why did you spill the bean? Why did you spill the bean? ስለዚህ spill the bean ማለት ሚስጥር ማባከን. ኦኬ, let's dive in. ሶስተኛው ምን ይላል? pure as gold. pure as gold. You're gonna say pure as gold. We're gonna say to someone like, hey yo, pure as gold. pure as gold እንላለን. gold ማለት ወርቅ ነው. ወርቅ gold እንለዋለን. pure as gold. pure as gold. pure as gold ማለት እውነተኛ የሆነ ሰው ወይ ደግሞ ታማኝ የሆነ ሰው pure as gold እንለዋለን. pure as gold. ለምሳሌ እኔ በጣም እውነተኛ ወይ ደግሞ ታማኝ የሆነ ሰው ነኝ ስትሉ እንደምትሉት I am pure as gold. I am pure as gold. Mom,
I am pure as gold. እናቴ እኔ እኮ በጣም ታማኝ ሰው ነኝ፣ በጣም እውነተኛ ሰው ነኝ። Mom, I am pure as a gold. I'm a pure as a gold. I'm a pure as a gold. እኔ በጣም ታማኝ የሆነ ሰው ወይ ደግሞ እውነተኛ የሆነ ሰው ነኝ። እናቴ እኮ በጣም ታማኝ ሰው ነች ወይ ደግሞ በጣም እውነተኛ ሰው ነች። My mom's pure as a gold. My mom is pure as a gold. Yep, my mom is pure as a gold. My dad is pure as a gold. አባቴ በጣም ታማኝና እውነተኛ ሰው ነው። You gonna say my dad is pure as gold. My dad is pure as gold. ታማኝ ነህ እንዴ? እውነተኛ ሰው ነህ እንዴ? Are you pure as a gold? Are you pure as a gold? You can ask like, are you pure as a gold? ታማኝ ነሽ እንዴ? እውነተኛ ነሽ እንዴ ብላችሁ ስትጠይቁም are you pure as a gold? Are you pure as a gold ነው የምትሉት። Are you pure as gold? Are you pure as gold ትላላችሁ። ስለዚህ እውነተኛ ወይ ደግሞ ታማኝ የሆነ ሰው ምንድነው የምንለው? Pure as gold ነው የምንለው። Pure as gold. Okay, there is that. አራተኛው the ball is in your court. 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 The ball is in your court ማለት ተራው ያንተ ነው፣ ተራው ያንቺ ነው፣ ተራው የናንተ ነው። Here's again say the ball is in your court. The ball is in your court. You're gonna say the ball is in your court ነው የምትሉት። ተራው ያንተ ነው፣ ተራው ያንቺ ነው፣ ተራው እኮ የናንተ ነው። Hey, the ball is in your court. አንተ ተራው እኮ ያንተ ነው ወይ ደግሞ ተራው እኮ ያንቺ ነው። Yo, the ball is in your court. Yo, the ball is in your court ትላላችሁ። The ball is in your court. You're gonna say like the ball is in your court. The ball is in your court ስትሉ ተራው ያንተ ነው፣ ተራው ያንቺ ነው። You're gonna say the ball is in your court ወይ ደግሞ ተራው የናንተ ነው። እህት ተራው እኮ ያንቺ ነው። Sis, the ball is in your court. Sis, the ball is in your court. ወንድም ተራው እኮ ያንተ ነው። You're gonna say brah, the ball is in your court. Brah, the ball is in your court. The ball is in your court. You're gonna say the ball is in your court. ስለዚህ the ball is in your court ማለት ተራው ያንተ ነው ወይ ደግሞ ተራው ያንቺ ነው። Here's gonna say the ball is in your court. አምስተኛው ምን ይላል? Right price. Right price. You're gonna say like right price. Right price. Right price. We're gonna call like right price. Right price ማለት ትክክለኛው ዋጋ፣ ትክክለኛው ዋጋ right price ትላለችው። Right price የዚህኛው ትክክለኛው ዋጋ ስንት ነው? How much is the right price of this jacket? How much is the right price of this jacket? ትክክለኛው የዚህኛው ጃኬት ዋጋ ስንት ነው? How much is the right price of this jacket? How much is the right price of this jacket ትላለችው። How much is the price? How much is the right price of this jacket? How much is the right price of this jacket? ትክክለኛው ዋጋ የዚህኛው ጃኬት ትክክለኛው ዋጋ ስንት ነው ስትሉ how much is the right price of this jacket ትላላችሁ። ወይ ደግሞ የዚህኛው ስልክ ትክክለኛው ዋጋ ስንት ነው? How much is the right price of this phone? How much is the right price of this phone ነው የምትሉት። Okay, let us repeat again. አንዴ እስቲ እንድገመው። የመጀመሪያው ምን ነበር ያልነው? ቾይ dark horse. dark horse ማለት ድብቅ የሆነ ሰው። Here's again dark horse ትላላችሁ። dark horse እኔ ድብቅ የሆነ ሰው ነኝ። I am dark horse. እናንተ ድብቅ ሰው ናችሁ እንዴ? Are you dark horse? Are you dark horse? You're gonna say are you dark horse? እኔ ድብቅ ሰው አይደለሁም። I am not dark horse. I am not dark horse. Okay, try. ሁለተኛ ምን ነበር? Spill the bean. Spill the bean. Spill the bean ማለት ሚስጥር ማባከን፣ ሚስጥር አታባክን ስትሉም እንደምትሉት don't spill the bean. Don't spill the bean. Hey yo, don't spill the bean. አንተ ሚስጥር አታባክን። Yo, don't spill the bean. Don't spill the bean ትላላችሁ። ቀጥሎ ምን ነበር ነው? The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court ማለት ተራው ያንተ ነው፣ ተራው ያንቺ ነው፣ ተራው እናንተ ነው። The ball is in your court. Hey yo, the ball is in your court. The ball is in your court. Sis, the ball is in your court. ተራው እኮ ያንቺ ነው። Sis, the ball is in your court ትላለችው። The ball is in your court.
ወደ ሴድ መጨረሻው ምን ነበር ያልነው? right price. you're going to say like right price. right price ማለት ትክክለኛው ዋጋ። የዚህኛው ቤት ትክክለኛው ዋጋ ስንት ነው? how much is the right price of this house? how much is the right price of this house? the right price ወይ ደግሞ right price ትላለች። ስለዚህ right price ማለት ትክክለኛው ዋጋ የሚለውን ይተካል። በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሜጋ ብለሽ ፕሮጀክት wherever you are. stay blessed.